soul winning. It's a time that the world is confronted with many difficulties, trials, and challenges. The situation today has brought confusion to humanity. The glorious church must be revived to continue its mandate of possessing the nations for the Lord with life and hope transforming truth that nourishes the soul, ignite passion, and restore hope in the nations. We must preach that Jesus is coming and live like Jesus is coming. Indeed, our world has 1,001 questions, but the answers lie in the church. Our theme for this year, 2021, a glorious church revived to possess the nations, seeks to deepen the focus, radiant church without spots, wrinkle, and blemish, while sparking a revival that there may be glory in the church. Welcome to Divine Hour, a religious broadcast sponsored by D2 Media. Divine Hour, God's living word to our dying world. This religious sponsored program takes place on every Tuesday and Thursday. Watch it and you will not be regretted. May God richly bless you. What to say? So for your man, the moon, but you won't say, I don't see the sushi. Papa. I don't so from Pacho with the men to Mamma, why home is safe and say. So you didn't mark Opoku Abbeville. So for Mark Opoku Abbeville, Yadas Papa. So for Mark and Pacho Company, Chassis. There was Yami 2 for Shelby, saying Ray, I'm going to see a Maya, see a name, mine. Was and say what the never done. I have a Koswara action crown. Is that come? Amen. But Papa Samuel do. Ja, the Samuel crab. yeah, yeah. So for the men can hear one crater, so the empty name Yeshima. Yeah. Did Kai Yama Uguaman Adro, Wajama Henawa? You know, so Na Nientia, yes, Yamu Wahane said. Yenga radi Yesu Kristo mowui na nansa no osore na asemwa odesma yese yenko kano ewo Matthew asempati aduonu nwotwe chichemudu nwotwe kosi aduonu no say Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of God the Father and of the Son and the Holy Ghost. Yesu Kristo wu ya osori ye no. Asemo a oba be kosoro no odija ya ye beje na dini se monko wiase nyina koka sempa na kira abode nyina. Na de ogidie no wo mo na su na won kire no. Enti se ne ye hia wa ha na ye ngarade Yesu Kristo osoma a ode soma nipa ene adasa a obi obeje na di no onka na sem no eno nti ne ye hia wa. So for me that's Papa Petefo, so for Penina Ocasa CC, or not Nebum, I'm a Bosumi na Jumiza, Yeribidi, Ewocase Fredo. Now, on and what Pedumizino Motaman. Dama Mako, many other foil that attack what you want, while boys, as of Marcus, so to my buena. Naya I can cancel my Horua, or Bohemia, Yayan Church, Nafe, Yatriado. See them is softly to Cain. Yerkin can some pandem and Matthew Troy, it's a new our tree. Finch Chem Draw Tricky Sedum. The Gospel according to St. Matthew chapter 28, verses 18 through 20. Naya Triadakan as some pandem and market trade Basia, Chichem Brain Basia. The Gospel according to St. Mark chapter 16, verses 15 through 16. Naya as Mafun in Humanity according to Chem our trade, Act 1:8. Nafe, I report more Chokoma Timothy. It's what to be it's an anti-chemical process in 2 Timothy 4:1-5. So, Obia Crab, I shall see Matthew chapter 28. Me said, I can was some person in Matthew trauma and will tell you no what change, teach me doing what you could see in a year. Now, yes, Wabaka such rare one say, or the son has to me, mammy. Enti mungu ya mana man nyina mesia fo
na mo wona su inhye agya ne oba ne honhom konkono din mu na mo nkyerɛkyerɛ wɔn sɛ oni de ma hyɛ mo nyinaa so na hwɛ menem wo ho enne nyinaa de kosi wiase awiye amen amen na yɛtuado Mark 16:15-16 and also Brother say, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Yeah, asante yo suffering. So now say one say, Munko wiase nyina nkoka asempa no nkyerɛ abɔde nyina nea ogidie na ɔbɔ no su no benya nkwa na nea wanye nie obunufo Nea wanye nie no obunufo yɛhwɛ so akan asomafo no nnwuma eti ba ko nkyekyɛ mu ayɛ nwɔtwe na mmom sɛ wonkonkoro nya ba mo so a mo benya ahoɔden na moayɛ madansefo Jerusalem ne Judea nyina ne Samaria de akɔpem asase ano no ho amen Amen. na yɛtuado Timothy Mama today the Israel and teacher mu prophecy in 2 Timothy 4:1-5. In the presence of God and of Christ, who will judge the living and the dead, and because he is coming to rule as king, I solemnly urge you to preach the message, to insist upon proclaiming it, to convince, reproach, and encourage as you teach with all patience. The time will come when people will not listen to sound doctrine, but will follow their own desires and will collect for themselves more and more teachers who will teach them what their itching ears want to hear. They will turn away from listening to the truth and give their attention to legends. me kan no asante Timothy mu ma etoso mienu 89 chemu ba ko kosi enum no afei me hye wo Nyankopɔn ne Kristo Yesu a obebu atasefo ne ewufo aten ahoyi na hoyie ne nahenie no mu no anim pamuka asɛm no ginamu bra eye ne bra enyimu yaten kanim tufo abogokyere ne nkyerɛkyerɛ nyinaa mu na ebire bi beba ontie nkyerɛkyerɛ pa a eye no na enam sɛ won asom yɛ won hene nti obeso akyerɛkyerɛfo aboaso sɛ de won ara akonotie na obeyi won aso afiri nokore ho na wadane akotie anansesem na wo de ma wani na ho sɛ ma wani na ho wo ade nyinaa mu mia wani hunu amane ye osempakafo adwuma wie wosom adwuma no kra amen amen yada akenkan no ase osofo Mark na elatamuachi da was papa etefo semana ebe ukasefra ye care of the live 107.5 na erite aye Pentecost awudwumedi na erite bosom bia nyame won the part of the bohen na ye the bro da bosom otwemen nyame na mo sofo Jojo Foria ye keko Syria media pastor na sofo Frank Akono oye campus resident pastor for Pensa UCC na fe so elder Dr. Nelson Kuma oye detrini no ya so be Pentecost mboanyen na ye hwe da wabede gwamprempren o da kubitwa ba oye LGBTQ+ menyina wada na mesia wada na menyipa na modom na nyipa wo menyina opeda wada no mesia opeda wada no menyina nsem bebre ne yedwentwe no the tefu was the one contribution and I want to was the best papa you mu de nyina wo kuma mpe the mazin or ye chiwaza obo man na nyame so mpe ye da wona se pa wodam ite ya wote ye bo so nyina osofo Jojo Foria sofo Frank Akono na elder Nelson Dr. Kuma na da tapo atinyame hye won papa etefu ye to ase won da mbosu mi nsu za ye rekyerɛkyerɛ na sofo Samuel bi se egum na sofo Mark ka no ho ono so won kodo won teyin na yibo ya matomfo no so won frɛ
na wɔn fa wɔn to boa ɔno na ɔboa na edwuma no ɔyɛ fɛ ɔyɛ akɔnɔ nyame nhyɛ wɔn papaapa te test obi whatsapp obi na ka kyerɛ no dɛ ɔmfa nto live 107.5 nti Pentecost hour yɛakenka no Matthew 28:18-20, Mark 16:15-16, Acts 1:8, 2 Timothy 4:1-5. Mɛkɔ me papa Samuel edu hɔ na mebisa ne dɛ ɔno na ɔyɛ gomtene nyi na dwumadi bosom nyinaa na dza yɛredwen ho yɛ evangelism, the core mandate of the church. So for overview of this team. Yo, that's it. I mean, shall be brave. At year 4, ne adofo no mo a mote ye ne ena nyumre. Afi nyina ye Pentecost asaf. Ewo wiase nyina no busumi we ye kanya msema ya to din aggressive evangelism. Kyerɛ impreho ene ahweka ye de beka nyam sema kyerɛ obia ye be hia no ewo abonten so edwom asɔre edwuma mu kwan so na ne nti a ye saa ne sɛ adɔfo no moyi enipa ewo wiase nyina over 7 billion da bia nipa 105 people ena ewu every minute 6,316 omu every hour 151,600 and also omu every day now we are 44,000 and so ewu omra omunti nyame asem da as halfway nyina yemusa se obi a owu a onti nyame asem da na ehefa na obo enti Pentecost asafo ye de ato ye ho so se Yesu Kristo asempaka dwuma ode hye obi a waje nadi obi a opese okọ heaven waje nadi no onka no eno na ye pese na otwi busumi ye ma wiase nyina hu se Yesu oje adeboneyefo Bible say de onyankopon do wiase ni so de ne bo wo no kroman na obi a oje nadi no wa anyira obenya down afei se me the overview no beba wiye ma menua Mark atoaso a so we 2 Timothy chapter 4 verse 5 2 Timothy chapter 4 verse 5 was say as for you always be sober minded endure suffering do the work of an evangelist fulfill your ministry officer kire say yen de yenya adwene ma hobrase obre ne akotroka ne atiti bia ne ento yebo ase ne mfam na mmom no yenya asempaka adwuma no enwie na kire say obia waje Jesus Christ edi na wafa Yesu Kristo aye ni wurade na genkwa na opese okọ heaven no adwuma ese so ye pa nsana ne fra adwuma na wie peye ne se obeka nyame asem akire obi a oyera se metimi de esi ha na menu ato aso medas So for me anso medas papa so for Mass of Pain Samuel akin minim ne wo a obeka ka ho na wo bi abeka ka ho a wo wi na wo so waboan na waba be na yate evangelism no ye kutoka semu na sasa mpaka no wachire yo eba mpacho medas wekoso achire atiefo na sɛdeɛ me nua panyin firi aseɛ sɛ ɔka ɛde busumi nyinaa asi hɔ sɛ asɔre no ɛmfa nyɛ asɛmpatrɛ adwuma na yɛka sɛ the core mandate of the church a yɛ evangelism a nya yɛpɛ sɛ yɛka ne sɛ asɔre no Kristo apa asɔre no ɛna ɔde asɔre no agyina hɔ ɛna wama asɔre no tumi sɛ ɔmfa nkɔ wiase nyinaa ɛna saa tumi a ɔde ma asɔre no ɛyɛ delegated authority ɛna saa authority na ɔde ma asɔre no the church has also been commissioned ɛno nti yɛfrɛ sɛ the Great Commission enti deɛ di kan no Yesu Kristo ɔyi asɔre no the church is the elect of Christ or of God ɛna wama asɔre no tumi ɛfiri sɛ ɛte sɛ obi enya visa atu kwan akodi kuro bi so okodi kuro no so na sɛ yɛpɛ sɛ yɛbɛyɛ biribi wɔ baabi a ofiri ɛba kuro no so a the best person a yɛbɛtumi afa no so na yɛtumi akɔ kuro na nipa no firi so baeɛ no ɛne saa nipa na ɔbɛdi kuro foforɔ no so
enti na yɛn nyinaa yɛ wɔ wiase ɛna ɔnam Kristo ni wuo so apaw asɔre no wama asɔre no hu ne han onya nkwa na saa nkwagye yi asɔre yɛ nyan ɛna wahyɛ asɔre ne sɛ ɛne sɛ wɔde ɔsoro ne asase so tumi nyinaa ma ɔno Kristo a ɔdane saa tumi no anaasɛ wama asɔre no saa tumi no bi sɛ yɛn nso yɛnkɔ wiase afa na nyinaa na yɛnkɔka asɛmpa no a yɛyɛ teeɛ no a yɛsakyera yɛ adwene no ɛnkyerɛ abɔdeɛ nyinaa na nea ɔbɛgye adi no yɛmmɔ no su na yɛnkyerɛkyerɛ no enti busumi nea yɛyɛ nyinaa ne sɛ nea yɛwura no ahyɛ yɛn yɛka sɛ the great commission no ɛno ho bra na yɛrebɔ sɛ yɛnam saa kwan yi so bɛka asɛm no akyerɛ wiase nyinaa abɔdeɛ nyinaa sɛde waka na Mark so no na yɛatwe nipa ama Kristo na memfa wei ntoa so sɛ ɛno nti sɛ yɛka asɛmpa tra ɛne den anaasɛ evangelism a ɛne den asɛmpa trɛ ɛyɛ kwan a yɛfa so na yɛnam Onyankopɔn sunsun konkro tumi so ada Kristo a ɔde wiase agyenkwa no akyerɛ nipa nyinaa sɛ ɔnam Kristo so ebenya nkwagye na afei wasan aba benya ayɔnkofa ɛwɔ hɔ Kristo ɛne ne mma a yɛka sɛ Kristofoɔ aba bɛka enti goyi na yɛfrɛ no sɛ asɛmpa trɛ anaasɛ asɛmpa no anaasɛ yɛkɔka asɛmpa no ne nyinaa ne sɛ yɛnam saa ho nkonkro tumi no so ɛda Kristo adi na saa asɛmpa trɛ yi ɛna general yɛwɔ ɛho abien 2 forms ɛka no yɛdi kan mass evangelism or personal evangelism enti busumi mu nea yɛpɛ sɛ yɛyɛ nyinaa ne sɛ yɛfa saa kwan abien nyinaa so na yɛyi Kristo akyerɛ wiase na yɛbotaeɛ nyinaa ne sɛ wiase a esum ne prɔyɛ amene yɛn no yɛnam saa kwan no so atwe nipa aba Otumfo Nyankopɔn ne han mu a ɔne Kristo amen amen sɔfo yɛda asɔ paapa adata bɔ akyi menyim na asɔfo mpanyimfo abie na aka menyim sɛ obi a abɛkaka wɔn titiriw dɛ what is evangelism ɔba bɛda ase bi na ka fani gɛri ada kɛri so asɛm but meba sɛ manka bi so ankenye nti bɛka kanka ho deɛ menim wɔ evangelism ho no sɛ wɔanya asɛm papa bi wɔanya ade papa bi na wopɛ sɛ wo nnua bi nso ɛnya saa ade papa no a wɔanya no bi no ɛne yɛfɛ no evangelism sɛ wohu biribi a ɛyɛ papa ɛnɛ wotaa tie advert a moyɛ no radio so na TV so a obi wɔ no so akɔtɔ aduro bɛdu no agyene paa na ɔka ho asɛm akyɛ obi sɛ ɛduro yi yɛ ntoma mɛtɔ bi nti ɛnam sɛ wɔa experience ade no a wɔhu sɛ ade no yɛ papa no na woka kyɛ sɛ obi so mmra no nsa mɛyɛ bi bade de ba yɛ contest ma yɛka ho asɛm ɛni no a yɛn asagyidifoɔ no na yɛn nso yɛwɔ sum mu na yɛn nso yɛwɔ wiase sɛdeɛ nkɔfo bi ɛwɔ wiase no na Kristo nam na ne basa kɛsɛ so ɛde agye yɛn nti nam sɛ yɛba experience ne yɛhu ne yɛ a ɛyɛ ne nti no ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛkɔ na yɛkɔka Nyame asɛm no kyerɛ nkɔfo so ɔmo nso mmara mɛhwɛ saa Christ yɛhu no wokenka Bible a ɛberɛ a Jesus ne ɔba ɛhyia wɔ suba no Bible kyerɛ sɛ ɛberɛ a ɔne Yesu di ɛhyia wɔ hu mfaso a wɔ Jesus wohu sɛ Jesus ne Messiah no ɔno ɔde Amerika kɔɔ ne kurom ka kyerɛ ne nkɔfo so mu nyinaa mɛhwɛ Samarifo mmara mɛhwɛ barima bi a mɛhu no sɛ nyɛ ɔno ne Messiah no a nti it becomes incumbent on every Christian says so onye Christians di nko a na be Kristo ni di a eso so bomo de aso bo na mo nua bi nso a wo wi asen aba Kristo nkyɛn na so abehu Kristo ene emu mfaso nti no na yɛfɛ no evangelism yeah se metime de kakra ka ho so for de di kan otwe di ampo Nyankopɔn a ɔbɔ ɔsoro ne asase no God wants everyone to be saved onyame ankasa no odo nipa enti onyame pese obiara nya nkwagye so kan John chapter 6 37 to 39 wobɛhunu sɛ ayi onyame adwene ne sɛ obiara benya nkwagye nyame pese obiara bɛyera ɔpese obiara ba dwen sakwe enti no ɛnu nti na asɛmpa ka no ɛne sɛ yɛ a yɛagye ne de no ɛwɔ sɛ yɛkɔka na obiara bosonsum ni o kɔmfo de bɔne ni o obiara nyame pese obiara nya nkwagye deɛ ɛtɔ so mmienu God doesn't want to see sinners dying. Nyame mpɛ sɛ obehunu sɛ adebɔneyɛfoɔ ewu
ya na binom susu say nyame mpemasem entimi de meye de mepemiwu ana mawu da bi nyame do obi a wo ye gay wo ye lesbian nyame pe wasem na mmom no nyame mpese obewu oboni mu sa wo kan Ezekiel 33:11 o nyame mpese obi abewu ne boni mu also say to them, as I live, declares the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his ways and live. Turn back from your evil ways. For why will you die, O Israel? It's Ezekiel 33:11. Me say, "Nyame mpese obiara bewu wa ne boni mu. Nyame pese obiara nya dwensakra. Enu nti na asempa no wo ho se ya gina di no. Ye beka asempa na kire obiara na nyame botae a ompese obiara yera no abam. Ade ba ko ese hu ni se titiriw ewo ye nuanom agidifo asori bia wo ko bia megire nyankopon mo brohunu so mitufo se kanyamesem kire obi kanyamesem efri se failing to propagate the gospel is a sin. So one can sempa no so a wo mum wage Yesu adi a one can sempa no mum ye de bone ani according to James chapter 4 verse 17. Kire se obi a ono one can sempa no kra no ono mum beda no de bone ani. Also so whoever knows the right thing to do and fails to do, for him it is a sin. It is obi a onim papa no anye no eye bone nti eye ya sede osofo makopu kan no eye asoro no ya sede ne se ye be ka sempa no na wo so a wonim asempa no na wanka no so no eye bone ma eja me pesa me di besia na kire no me sa wo enyina so mako be sa nwotwe a esese e ka sempa no na etiefo nso esese otie fi sese wantie a da achi no wo gina ne wo tie so bebu awaten enu nti na ese wotie me di besi ha na me nuanom so ato aso ake yo so for me das papa so for someone they do Cape Coast District Pastor and Cape Coast Area Evangelism League and that's a so for my Mesra me papa so for do dikan be so am na yensa yenkomu bio Bible texts ahorowa yekenkan ebi kekama papa do nia yekenkan no akasa fa ho bi na odi Bible text ni bi so aka na se na be yetiefo no won beti asi no be hu se nyame asem na ye ne won edim kobo na ye abosem kenti no sofo ya ma Bible texts ahoro ya kenkan yem fan to asem paka ho ne metiefo wo se shampa na media share the biblical text in relation to evangelism. Yo, here I can kind some and 9 I think I na. We can Mark 16, 15 and 16 on. And also I will say, Jesus Christ say, young go. It's a command. Odiama, a GD for Nina. Why ye any penny be? Anka say, one amunko. The mum or say, go into a share or the Amayana. After you call Matthew 28, 18 to 21 so. And also, yes, Christo or saying, or say, young cock, na young cocas and pano, Nania obeji edino, near obeji edino, young monasu, na young children. And only I can say the Great Commission. Samson you call us chapter 1 verse 8 hona. And also yes Christ to catch and say, Sam Konkrono enya by and soa, ye benya amodin. Na hodena ye benyano. Ye bibia ne de koye. Ne mum ye koye na dance for. Na dance for ye koye ne say. Ye kokania ogia Christo di agie. Ye ba ne nchen ne yehu ye di na chidie yehu akire wiase nyina ena say ye call 2 Timothy hono chapter 4 verse 1 to 5 hono so ena so the Osman 4 e kan say ye bre asempa ne kan say yanka asem na emre bi ba enipa ma nia wasum eye wonti nipa ma de wona kwan anase obenante basabasa
ɔbɛpɛ nsɛm bi etie a ɛmmoa nipa no na mmom ɔtwe adwene si so sɛ yesu kristo yɛ ɔhene a ɔbɛsen aba bio ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛkɔka asɛm no ɛkyerɛ nipa nyinaa na yɛkyerɛ nipa no nea ɛsɛ sɛ wɔyɛ nea ɛnyɛ sɛ ɔyɛ na sɛ yɛnya wɔn a ɛsɛ sɛ yɛkyerɛkyerɛ wɔn na ɔsomafoɔ paul san kyerɛ yɛn sɛ yɛn a kristo de ne mogya atɔ yɛn na wasoma yɛn no yɛnyɛ asɛmpakafoɔ adwuma nti ɔno nso ɔhyɛ yɛn sɛ I charge you nti saa quotations nan a yɛka ho asɛm nyinaa no ɛdi adanseɛ kyerɛ sɛ asɛmpaka anaasɛ asɛmpatrɛ adwuma no ɛnyɛ mepaamɛyɛ na mmom ɛyɛ ɔhyɛ a Awurade de ahyɛ yɛn na deɛ nti a wɔde ahyɛ yɛn ne sɛ yɛn a wɔgye yɛn di no anaasɛ yɛagye Kristo adi no ɔnam yɛn yɛ so ɛna ɛkɔgye afoforɔ enti wokenkan Nyame asɛm wɔ 2 Corinthians chapter 5 ɛfiri 18 hɔ kɔna we have been brought back to God, we have been reconciled with God, and He has given us this same message of reconciliation. Enti yɛn wɔyɛ ambassadors sɛ nkwagye a yɛnyɛ hwe a wɔtwe abɛn Kristo yi anaasɛ ɔnam Kristo so asama yɛkɔ Otumfoɔ Nyankopɔn nkyɛn nipa yɛ abɔne no ɔne Nyame ntɛm ayɔnkofa no sɛe na yɛn sɛ wɔho yɛn mmɔbɔ na wɔtwe aba ɛna ɔsan soma yɛn sɛ ɛne yɛnkɔ na wɔn a waka ɔwɔ ɛban n'akyi no yɛnkɔka asɛm no nkyerɛ wɔn na yɛmfa wɔn bra ɛdas sɔfo ɛdata bɔkye ne sɔfo maka kan Bible texts ahorow a ɛboa yɛn na yɛhu asɛmpaka adwuma no sɛ yɛhia na Nyame asɛm so na ɛhyɛ yɛn wɛtu bi aka mede mbɛsɛ memfa nka ho no ɛyɛ 2 Timothy hɔ no ntikyɛmu enum na ne yɛde wie no ɔkaa sɛ yɛ asɛmpakafoɔ adwuma ewie wo som no koraa that means Timothy chapter 4 Mbacho verse 5 on no or 5b no you know say that means for us to fulfill our ministry so we yes some adwuma wie pa na o say yes asɛmpa trade ma and do me ka jam so we Kristoni wa bra nya asɛmpa trade ma na me hu Kristoni koraa we na me so bi ka sa na o ka me ta say so guys a won kuna bo asu na won fa nka Nyame asɛma na onu mu kokora bo asu because when the Bible says, "I'm going to yes, one more of dinner or the back assemble." And you can't tell me you have the Holy Spirit. I won't even can in the episode, gives of whom say, the Indian Yamada who can mind is about my son or dinner, and the back Yamazam. And I can tell Acts chapter 1, verse 8 on them. And I said, I was not for poor air catcher Timothy on suggesting it's our ministry. What was it by a yes, smoke area? And they say, you buy a sempaka for a juma. Nti yɛsrɛ sɛ agyidifo nyinaa nte asɛ ne wɔn hyɛ ne nso sɛ ɛyɛ asodi kɛseɛ paa na Jesus ɛde maa yɛn nti na bi akenkan wɔ Matthew na Mark ɔno ɛbɛ na Yesu ewu asɔre a na ɔrekɔ ɛna ne last command Pentecost evangelism yɛ wɔn nkyɛn bi sɛ his last command or my first priority na sɛm ɔkatwa atoɔ ne hyɛ ɔhyɛ twa atoɔ no ɛno ne yɛn yɛ first priority ɛne yɛ ade ehia yɛ paa sɛ so ɔsɛ yɛn kɔ bi sɛ manaman nyinaa nkɔ yɛ manaman nyinaa na esiafo nti yɛ sɛ sɛ gyidifo nyinaa nte asɛ no onye ntu brako pɛ sɛ ɛyɛ adwuma sonko a Kristo de agya yɛn sɛ sɛdeɛ wagye yɛn no yɛn nso yɛnkɔ na nam yɛn nso nkɔgye nkɔfo bi kenkan Bible ɛwɔ 1 Kings 1 Bible ka asɛm bi wɔ nkwatafo ɛnan bi ho asɛm Bible kyerɛ sɛ ɛbrɛ a Nyankopɔn no difo so ka sɛ tomorrow by this time I will start to say me na aduane abusu wɔ Israel nkɔfo bi anyɛ ni no ne nyɛ Nyankopɔn nam saa nkwatafo no so ekopie Kristo no okunya aduane bebree ne asade bebree a Syria yafo na mo so yes answer nchen no but e bra oguso odiri na asem kan say sa asade wi nyina no so wa mba ma ne ma omani nyina ma medibia na ombedi so because na wa kora no asempa ti say no ese wi ni pani nyina eti nje be tifo nyina da so onye hu say ade okora e asempa nko ade a bo mo ne aso be kan ho asem ma akra nyina eti mi ate na wo nyina be hu Kristo na nkwaje a ode agi ewi ase. I'm so for so case. Yeah. Said ye elder no many aje ho. Say agidifo nyina na ye osma Onyankopon de asma.
na asɛm a ɔka ehu na ɛyɛ no korɛ paa so no sɛ sɛ woka sɛ honhom kronkron abɔ wɔ su na womfa nka nyamesɛm de a na yɛ honhom bɛn na ɛbɔ wɔ su ɛyɛ no korɛ paa sɛ woka Luke chapter 6 verse 46 Luke chapter 6 verse 46 was say it shows our obedience to God. Oh, was say nyame asɛm say, why do you call me Lord, Lord, and do not know what I tell you? Adena mo frɛ me owura me kɔsom nyame me kɔsom me wura nanso de me wura na ka no wonyɛ enti no sɛ wanka nyamesɛm a na ka sɛ wonyɛ setie ma nyame sɛ wanka nyamesɛm a na wonyɛ setie ma nyame afei sɛ wohwɛ Romans chapter 1 verse 16 Romans chapter 1 verse 16 oh the gospel is the power of God a Christopher bebre enne omo benya nka omo kasa na bubu ani asɔre anante omo kasa na nifrani ehunade eti sɛ ne no obi akɔ asɔre no wahu sɛkyerɛ ne pɛ onko bi ɔsɔfo ne hye ne mum yɛ refi sɛ wo pɛ bubu ani nante no nifrani hu ade a asomafo edi kan ɛyɛ saa ho ade no omo yɛ saa ade no wo mra na omo ka Yesu Kristo ahini no asɛmpa enti na asomafo nyuma Roman fo nwomati ba ko chemu dunsia ne sɛ for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Was it many wasempana if we say a young to me a decon quajimu, ma obi biara ojidi, Jew for cane, any hela for also. It is a year Christopher Ayaba, so ye Roman ni, Methodist ni, Pentecost ni, Anglican ni, see a penyami to me who pa we are sedia, na and see a cancer panel. If says a sempano anqua, Yamin and who did that. And went in there, whom if I were in Shemana and you free. A sofu binum, Eddie Ro, and a Kenya Miasam. If we say, oh my jai to me, yet the cancer pano, I be man said, Janedi, what you say, Uber Casa, yes, we, na nansa or sorry, yes, woman de bonnier for, now, yes, dear, Unya J. Sacra Bejo. Sa sempafa Yesu wo ni wo sori ade ne sorokɔ no ɛno na de awade ne sankyerani edi wo sɔfo na chi eti sɛ wanko ka sempa no a sɛ tumi no eni ho tu be fabricate wo be papa bi so no ma ho ayehu na so nka no kware pa mu ni sɛ Romans chapter 1 verse 16 ne say mani nwu asempa no ho efi sɛ ɛno na ye onyankopɔn tumi eti sɛ wo panyame tumi pa hu a ka sempa no ti misre mi nua no magidifo nyinaa sɛ yehu mra bubu afɔ so nante and if Raffo who are dear is actually AC was so ni mo mra ye ka Yesu Kristo wuo ene no do ho asem no eno na ye nyakopon tumi pa kakra na mpese me de ka ho so for me that papa etefo so for mark bebe na so for mesre na ebi ana wa pem etefo ye rekan one day live 107.5 and I want so good at worry say yani answer Christ bebe no twa de ye basem pa de wo Pentecost hour written on live 107.5 also for Samuel Edu Church of Pentecost for Wugwe na as a petrol mo ke kusi and padano so for Mark ye so for our abum test for Church of Pentecost mo igwe so for Mark opoku abebio and atamu achiso there be ya ka be jumedi e betumi stream live on Facebook or live 107.5 betumi stream live pa na a share afi as a comment so as aba e betumi so ako YouTube na Divine TV Bosomo krone da ye ni na eko YouTube Divine TV abehu ni nyina wo ho na ene yeri so mpechere bia ye basanda to ho eko Facebook or live 107.5 ye stream it live nyami sha papa dey say Pentecost hour na yeri the evangelism the core mandate of the church the asora Christo dini boje train the other Shayan, or yet the Uzimuka Sepa, the young cast and power for Christ. I don't know, Papa Samuel, do come the confused TV, don't you know, Papa now come out of the Bassa. Sunday, one another Shayan.
catcher be able to queen and I was afraid. I was 0577222128. On the trauma, proof of Banfatu. I'll catch the memo queen at 0577222128. Live 107.5 Pentecost hour. So for Mark Patronetta de Casa, Aquino. Yeah, that Patron Dassi. I'm a person making kind. I'm just a midi. A 4 year in your penny software decay. So can kind going to form my decano. Eating chrome, you won't do Siena. A small for podcast in the or send us say, me can't asempa na enye ade a me de kwakwa efri se etwa se meka na se manka asempa na minue manka asempa na minue on kasa se we osmafo nti na mom o kasa se Kristo hun wo Damascus kwan so na ordinance kan na bra na nifura ya ode ne call Ananias nchen no o kire no ne onkoye se wo yinu se adwene de e de ne mawiase enti nienti a wo fra no se wona mo somafo Paul so emma mana memu fu wiase fu ohunu Kristo a oni wiase agenkwan enti se wan kansa asem ya na chese waye asoden na chese wantie Awurade asem na obi so a woyɛ asoden na wontie Nyame asem no atemwo wo homa no enti se Kristo ka se yenko wiase afa na nyina wo hye na saa wo hye no sa ya nisu a ɛho asotwe ɛwɔ hɔ sɛ yɛbɛka ya atwerɛ ni mu no ɛbrɛ otumfo Nyankopɔn soma adwena sɛ ɔnkɔ ne nkɔka na asem no owura no yɛ sɛ ɔnkɔ na ehunu sɛ ɛbrɛ a wɔyɛ saa asɔden no onya asotwe a empo bonto a ɔkɔsuma mu no ɔde saa ɔhaw no bɛfra nipa na ɛwɔ mu nyinaa nti ɔsomafo Paul sɛ manka asɛmpa na menue nti ogyidi ni a utie yɛ na wadwene yɛ wo sɛ asɛmpa ka no ɛyɛ asɔfo adwuma ɛyɛ asɔre mpanyinfo nko adwuma na emom asafo manka ho anwumere yɛ pɛsɛ mu nyinaa mo te aseɛ sɛ ɛyɛ ɔhyɛ ahyɛde a wɔde ama yɛ sɛ okristoni bia obi biara a wagye Kristo adi no wona wɔsoma wo sɛ kɔ wiase afa na nyinaa na kɔka asɛm na mepatwa baako bi a yɛka present quotations no mu no na ɛyɛ sɛ yɛyɛ gye na kyerɛ sɛ ɔkyerɛ mmea yɛnkɔ nti ɔse ɛdaase me yanko sɔfo bi na ɔse asɛm a ɔyɛ dɛw anaaza ɔyɛ dɛw no wɔtɔ boa wɔtafrɛ ho bɔkɔɔ wɔkekɛw mu kekɛw mu a na ama ne dɛw no nyinaa tɔ ho bɔkɔɔ sɛ ɔbɔ abotara na papa sɔfo edu ɔrebubu asɛm no nyina do na na sɔfo bakara me yo sunsumi na yɛ ko papa ɔrekasa no nyinaa na wɔndu yɛ ɔrebɔdewuro ma kuma mu the nitty through the cheddar I become a curse cheddar asɛm no manka cheddar me yɛ musuba me yɛ ndom ba kra ɛsɛ me na ma yɛ tiafo ma yɛ boni ayɛ so ɛsɛ ne dem da tabo chicken they saw the agency of it there on mana mfie ba asa busumesia kɔma de ho a ma wɔre wi nipa nam na wɔre di abra no meti ban ne ya akɔ pay di ban papa ɔte da modo ma siria fu nyame aka ho no mo egua no ko na yɛ na akɔtafo ba na yɛ wɔn fa yɛ hwi akɔ pay the pot da modo a sɛ yɛn kuti di za ma de san ne ya yɛ tiafo ne ya yɛ ne yɛ asampa edi ban po ho asampa anafa no yɛ all night wɔ de kwai edi ban ho asampa na yi se nkwaja asampa o me nipa trans me papa sofo edu the agency of it that me be da no na David Rekan o sam ohun mu dey the king's business requires haste and him na duma no repentant and why is evangelism or gospel of our Lord Jesus Christ so agent the agency of it so em say emra mi bie o ma me kwan say mi bie anono me ma statistics bi
don't know the person would be sissy. Sa na asempa ha kanu hia ehia pa ne se enipa ewo wiase nyina no say no ye nam 7 billion ni akire nipa ewo wiase nyina na ehwemu am ye hunu se enipa 105 die every 1 minute 105,000 every 1 minute say betena hai ye ko be 20 minutes it is 105 times 5 enipa wua na ewu wiase nyina enu nti asempa ni hia se esese yenso ye kan ntentem enipa 105 meet ba ku bia omu no omu ti asempa na nsa na omako de to so bio de nti ehia no se every 1 hour 6,316 died every 1 hour minu anu madofo it is how ye kristoni a memfa kristo somo no ento ho so papa de nyame pesa wo ye no se ka asem no kire omu a ewu obi a obehia ne ka asem no kire no enipa 151,600 died every day, majority of them without Christ. Say enipa we nyina ewu awo mra omu ni mawrade adofo nom ne ehu kura ne say 44,000 died every day without hearing the gospel. Omo nti asem no kura no omo ye over 44,000 omo nti asem pa no kura enti we nyina kire say asem pa kanu ehia pa say de Yesu share say yenka on Matthew 28:19 no say go and make disciples of all nations. Na me nua ka say ehefa na yenka no eye wiase nyina obia chese pawo penny tomato sibura obia ohwe owo hospital doc obia hia sempa no efri say eye asempa asam no 2 Corinthians chapter 5:17 the gospel changes lives eye asempa no nesesa nipa on bebre nim say anointing oil nesesa nipa enya no correct bebre nim say ankai bia ye pai mu nesesa nipa enya no correct na mom no 2 Corinthians chapter 5:17 say therefore if anyone is in Christ he is a new creation the old things eti niam dada Bible ka say old things ohia dada ahokyere dada abrabo dada ohun eniam bia ye dada na me ohia ni na eniam abrabo ye den ama me sa niam ni nyina obi hu Yesu a etwam na afei no sote asempa na obeye nipa foforo asempa no me nipa ye sikani asempa no me nipa ne hotse asempa no bie nipa ni me nipa ni bue asempa no di nipa ko gira bia me nuanom yame asema no kro anointing oil entimi aba ye de borobonsam entimi me nua ensu a ye de gugu dan ho entimi na momo no asempa no ko a eno nti na asempa no hia se enka ubie radio station bia mi wotumi a enka no pa bia don hore baako radio station se ogana nyina ka Yesu ho asem according to 2 Corinthians 5:17 no so ena midjuma kasa asem if so say so be ti asempa na wa ye nipa foforo it is ye pese Ghana ye nipa foforo pa de a de be nipa ye nipa foforo no e asempa no so for na da se papa etefo ye can when the Pentecostal with Medina 18 on live 107.5 eprasu they say for once wo bebem na enkomo a ye review once was one na two was a beautiful nara there was a said that Christ is in the buja akenye try there you can Christ was about the 18 wo Christ ho a eji di ni twa na mo there kwa to na akoso this must be who Christ were intimately na de biara e ha wo kwa so e kwa for into convention ko retreat ko practice you baby green no na who Christ won catch obi na da bin yanko na dum radio ho TV ho Facebook ho Twitter ho YouTube ho WhatsApp messages ho text messages ho chat ho people radio na betuma fadro akasem pana chebe 0577222128
0577222128. If you know what else and what's in the run, you better than Madam Quanti and Saka. Go to my friend, if you said there was a better than so from people how what more Papa 0577222128. And son of Christ, the Bandama young peddy this, Papa Samari who pedal this. Most of them, Mark, or Coca be doing pedal this. And after watching pedal this song, so for your foreign pedal this song. So for Ayo Campa, media and pedal this song. Into a world that's and Panidi Actual. I'm a Christ by Wednesday 4. So for Mark, or Coca be you. What is Jesus' command to believers? Jesus, now because I was shy, what the shadow, his last command is my first priority. Jesus recognized the shepherd or the shepherd where we are doing it. Yaka, so for the police. Yeah, okay. Etaka says, Unipabi, every woo, and now Unipabi with 2 coins. In summer, or Taka a train. Yana a sombo pa. Yana a henny papa. Enti Yesu Kristo ansa na obekosoro no o hye nipa nyina kete se gidifo nyina kete se yenko wiase afana nyina wiase afana nyina baabia according to Matthew 28:18 to 20 hono na oko Mark 16:15 hono no so a eno so osan hye enti nia o hye ne se yanko wiase afana nyina na yanko ye bibiase ye koka ne ho asem akere abode nyina anso ho a ena osan hye yen se nia obedi adi no ye monasu ye bonasu wi a anso ho a osi yen kyerɛkyerɛ won nia wonu Kristo kyerɛkyerɛ ye nia wo hye ye nyina se onni so enti tere bi ho no ma ye kɔ ne ye kɔ kanyame asɛm no wi a na ye de asi hɔ nanso enso hɔ a ɔto aso kan enti ɔse yɛnkɔ ye kɔ a ye benya won ye nya won a yɛmfa wɔn mra ye mo won asu ye bɔ won asu a enso hɔ a yɛn kyerɛkyerɛ won nea wɔno Kristo enti wa kyerɛ yɛn ade pɔte a yɛn kyerɛkyerɛ nipa no enye bibia kekese de ɔsɔfo ebi kan enye nea wo benya free anante wa yemu na mom nea Yesu Kristo o kyerɛ yɛn o hyɛ yɛn no ɛno na ɔse onkoye na yɛn na yɛ asodie ma ogidi ni bia amen Amen. Metimi ede bi aka ho a okay Matthew chapter 24 verse 24 or say, and this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the world, the whole world, as the testimony to all nations, and then the end will come. The emperor of the twelve say, "Ayana a Christo 4% call heaven." No more heaven no nyamai. I just say I can't say Bible say, "Yeah, your person you call heaven no." Near Kodida only a way in Confantana. I am down there. What can they only a way in Qua? Only a way in Quano. Say Benya, and there you can some panel, we are singing according to Matthew 24:14. Enti, yes, sir, Obibia, what Yesu Christo edi. Say a ya in Shamahen. A ya in Shapa, say a passa Yesu Bantam, no be fire cock, near Kodida any area dear. As I say, ye can't asem panel. Now ye can't asem panel swa, said ye yenuano, a can ye no. One, who are also wuti asem panel. Ye were choir who will be as I was so fast. So would ye asem panel di we are when your assurance of salvation. One casan sono, wuti asem panel when you're quadje. Our 1 John chapter 5, 11 and 12. Yet also be no 2 Corinthians 5:17 no would ya sampano dia a ye pass over tia sampano minia bema wote ye a yes a ubeti yamiasem a yo a yapa if you say so when ya tia sampano now fape what by your body of fro yet also me and sano nyamia semono ebetra mu 1 Peter 2:2 afe wa brabo ebe ye nyamiasem the etosu bio no
deɛ sa bɛyɛ ne sɛ afei no wobɛnya ayɔnkofoɔ foforɔ Hebrews 10:25 wobɛnya ayɔnkofoɔ Kristo mu ayɔnkoɔ sɛ woba asɔre a deɛ baako asɔre yɛ me dɛ paa ne sɛ wobɛnyi doctors lecturers obi a ɔtɔn tomatoes obi a ɔtɔn gyeene wobɛnya obi a ɔyɛ lawyer yɛn nyinaa yɛte dankorom ɛyɛ ayɔnkofa som kɛseɛ paa sɛ wogye asɛmpa no di a ɛmfasoɔ baako a wonya no obi wɔ hɔ a sɛ nyɛ asɛmpa yi nti ne yɛn nyinaa bɛtena sɔrɔ dɛm a nka wontumi nkasa ne ho da kɔsi sɛ wobɛwu nka wonhyia no baabi ada but asɛmpa no sɛ wonya gyidi pɛ Hebrews 10:25 say yɛbɛyɛ ayɔnkofoɔ foforɔ koraa daadaa yɛhyia enti ɛho hia paa sɛ wo so a wotie yɛn wobɛgye asɛmpa no adi afei deɛ ɛsi hia paa ne sɛ sɛ wogye asɛmpa no di a afei no wo no wobɛyɛ nyamesomni wanyɛ bosom na wosom afei wobɛyɛ nyamesomni ɛfiri sɛ wokan John chapter 15 verse 13 na ɔho ɛbɛma wobɛyɛ nyamesomni a me adeɛ baako a sɛ yɛka wɔ me ho a yɛ me dɛ paa anaasɛ yɛka wɔ kristofoɔ yɛ me dɛ paa sɛ ɔmo yɛ wei ɔyɛ nyame nipa mete a no mawu koraa ɔyɛ nyame nipa a man of God a woman of God sɛ wogye asɛmpa no di a me nua bɛrima wote me ne wo nso yɛbɛfrɛ wo nyame nipa wɔn nso yɛbɛfrɛ nyame nyimpa etiefoɔ ɔnkyerɛ bia yɛde edwumadi no bɛbɛ wie yɛbɛtumi afrɛ yɛn ɛwɔ 0577222128 0577222128 ɛna pɔtɛ wakyɛ bɛ kwan na obi bɛfa do na ma obi agye Christ Jesus wote yɛnka anwummere ɔmfa Jesus ɛnyɛ owura ne wokra agye nkwa deɛ a ne na asɛm a yɛka nyinaa wo nti na nyame asoma yɛ sɛ yɛne wo nkasa anwummere bɔmmɔden a sɛ baabi a wote yɛnka biara no wobɛsi w'adwene pi na woayɛ krado sɛ ɛnɛ wobɛfrɛ Jesus ɔma mɛtena w'akoma mu na ɔmɛdi hene ɛwɔ w'akoma mu Bible ka me yɛte aseɛ pefee sɛ yɛde akoma ne yɛde gidi ne yɛde ano apam aka akɔnkwakye nti bɔmmɔden a sɛ baabi a wo biara a wote yɛnka anwummere biara no make that decision yɛde akrado no sɛ ɛnɛ wofa Jesus amana bɛtena w'akoma mu na bɛdi hene ɛwɔ w'akoma mu mɛsrɛ na sɛ baabi a wɔ no ɛmbɛbɛma w'akwan a nka si wotira ase na ma wo sa so kakra bi na me no ɛmmɔ mpaeɛ nso na meka ma wɔde na ɛka di m'akyi ka sɛ megye di sɛ Yesu Kristo ɔyɛ Nyankopɔn ba me bɔne nti na wɔbɛwuyɛ me bi mbuo nti na onyane no enti ɛnɛ ɛbɛyɛ nka bɔɔden hyɛ hɔ mefa Jesus Christ ɛde ne yɛ me wura ɛne me kra agye nkwa sɛ mene ne bɛnante me nkwa nna nyinaa enti Awurade boa me na yɛnka amen kɛseɛ paa ɔrɔfoɔ no mɛbɔ saa mpa yɛ meka kyerɛ wɔ sɛ ɛne yɛra wotwa mafiri owum aba nkwam kɔnyame asa ɛka me ɛte aseɛ sɛ ɛnam sɛ wode wakoma agye na no ɔno apoma aka nti ɛne yɛra wotwa mafiri owum aba nkwam sɛ ne yɛ Jesus Christ ɛɛba a wone nyina bɛbɔ mu akɔ ɔsoro ɔkɔkɔdi ɔda ɛne awie bɔmmɔden asɛ bɛhwɛ asɔre bi adi nyame asɛm di asɔre ɛkɛkye Nyankopɔn asɛm koro gyee amfafa bi anim na ade ho abɔ wɔn na wɔboɔ akyerɛkyerɛ wo sɛdeɛ na yɛkeka ahyɛsɛ ne yɛkan no ɔbɛkyerɛkyerɛ wo ama wotumi di ɛnneɛma Jesus ahyɛ yɛ nyinaa so sɛ yɛde dwumadi ba a woakwan mu so na wopɛ sɛ wone yɛ nsoma a mekyɛ Church of Pentecost na wopɛ sɛ wone yɛ nsoma bɔmmɔden asɛ bɛhwɛ Church of Pentecost biara wɔ baabi a wɔ biara kuro bi a wɔ so biara mmɔnto bi a wɔ biara no Pentecost asɔre de ɛbɛn wo bɔde atwe bɛn asɔre no hu elder bi hu diki bi hu dikines bi hu sɔfo bi na ka kyerɛ sɛ wonam Pentecost a wɔ dwumadi so a wɔ live FM na ɔfa Jesus ka ayɛ wura no kra agye nkwa na waba sɛ ɔne ɔbɛbu mu asom ɔbɛgye wo fɛw so ɔbɛkyerɛkyerɛw ɔbɛtetew ama wɔsɛ tumi ati mu Kristo mu na sɛ daakye yɛkɔhyɛ mu wɔ soro a wo nso aka yɛ ho ne nyinaa bɔ mu de ahusi ahyɛ Awurade no nyam nyame nhyira wo nyame nom no nka ho sɛ wɔyɛ saa ade ahyɛ Awurade no nyam tabɔ kyɛ ase papaapa sɔfo Mark wasɛ ne die wie koraa wɔ ɛnɛ dwumadi mu yo nea mfɛ sɛ meka ne wie me submission ne sɛ okenka nyame asɛm ɛwɔ Mark 16 verse 20 hɔ na soma a Yesu Kristo soma a asuafoɔ no ɔkɔe enti yɛn nso yɛmu sɛ ɛho sɛ soma a wɔde asoma yɛn no yɛrekɔ na asuafoɔ no kɔɔyɛ no nsɛnkyerɛnne edi wɔ n'akyi sɛdeɛ ɔsɔfo edi kan yɛn nti yɛn nso yɛkɔ a Yesu tie ne yɛkɔ a nsɛnkyerɛnne bedi akyi afei deɛ ɛtɔ so biom ne sɛ ɔse na wafa ne din no so akɔka adwensakyera ne bɔnefakyɛ amansa nyinaa mu na obɛfiri aseɛ wɔ Jerusalem enti asɛm a yɛkɔka nyinaa ne sɛ yɛfa Yesu Kristo ne din so
ɛna akɔka adwensakra asɛm akyerɛ wiase nyinaa na yɛfiri ase wɔ baabi a yɛteɛ yɛborɔ no so yɛfie hɔ yɛmpɔtam hɔ yɛmaa mu ha na yɛfa yɛfie yɛfa yɛmpɔtam ne yɛmaa mu ma Kristo a na Kristo bɛdi hina ɛno bɛboa yɛn ama wɔhaw bebree a ɛkɔ so wɔ man mu no ɛbɛfiri hɔ. Amen. Amen. Yada Sipapa Sofo Makoto Abibio, Church of Pentecost of Woke Coast Abum. Papa Sofo Samuel. Wasama Idiwi no Fafa Maye Director for Evangelism Cape Coast area. And she shared Baina Sabu Sumina Muno Yaya Tubo say Ye Chip Accra Ama Christu. Yo Meda wase bebre etiefo ni adofo no ma motemene masama me person di chat wo no ebewo 2 Peter chapter 3 2 Peter chapter 3 8 to 11 wase na adofo no mumma ade ba akui ehuntamo se dakoro ye Awurade se mfrihia pem na mfrihia pem ye no se dakoro Awurade nche ne bɔhyɛ ho said ye binum susu se echere no nemum omane bojo chere maye Awurade mpese nipa biara beyira nemum opese won nyina ba dwen sakra mu Awurade da no beba said ye owifo ba emu na osoro de kukududu betwam akro na wiase mu fiti asede nyina behye asai na asase mu enyuma behye enunti se yenum nyina besai a enipa ban na sese menewo eyeye ene abrabopron ni nyamesom pa emu minua no madofo no dakoro ye Awurade ni so se mfia yan the Church of Pentecost ni share ya ne se efri ekshena edikosi ne na awotwe ye beto ye ho agu afiafie mu beach ahodo ghettos ahodo na afei yaka asempa no na yaka asempa no akere obia me kashe nyame ani onyam se efiada no mi nipa bi yen yewo asordem no mi nipa bi ma omso koka asempa no yenya nipa aduonu baako anajudu baako na yepo aso anajo no nkro na me kobo mu nyina su ewo nsuo mu enipa hia asempa no nipa hia asempa no enti bomoden ase minua ba ma sore waka na Awurade kan ho eja bi wo wanum enwu bi gu wanum sa wo kan enipa beti na wotwe etoso no so no eye na wotwe a eno so ye de ama youth ministry ene emakuo no some begina joint nyina e de black cat akanya mesem e na wotwe etoso miensa no Cape Coast area ni nyina bekwa kosia walmina ni aye crusade kese pa na minuanom se wenum nyina beba de a ni nipa ban na sesa me no ye Awurade Yesu Kristo di na obaje wonu ofiefo nko Yesu do menua mensan wo ho ahoma na Yesu do se de wutie bia Yesu do fa ahoma no na obaje wo amen Amen. Mama kwa me yanya mesum dwumeza ya zebra wendem ya de bepem you streaming live on live 107.5 for Facebook. After Yame Adumate the Echo Divine TV or YouTube. Able to share now, subscribe. Subscribe now, share Divine TV on YouTube. Or Divine Hour on Thursday on Divine TV YouTube. Nyami Osha Papa. Pacho Yadra Yabrenem Pompai, my gun. Nafe BGBTQ plus. An accident I would look at one name and then I would be a look at one name. Also for Ghana, he empire. When you require accident to the door, so Ghana. Accident to me, see, I'm a nipper shop. When I walk one with blue, when sorry for one, now LBGTQ plus. And I put you for a while, I'll go me. You rebels move from November. Also for my Ghana, she rather best my Caribbean in Alpha Omega any wudin
wo na wo de nansia ebo osoro ne asase epo kwaye ne wo mu nyinaa ye wo de a Elohim ani wudin Yehowa yeda wase yenya e ka da se wiase ye wo de a na wo na wiase ye wo de a yenya nkopon yeda wase papa ye bom paye e de Ghana man e hya wo nsa Awurade ye serew ahye so nyinaa no manipa hu tumi ni wani onyam enipa ewo oman Ghana mu hya wo nsa akwanhia hodo musuo ne yesane Awurade kroma ni mu mayen ye bom paye wo Nazareth ni Yesu din mu se Awurade se wo ma wo nsa so a se wo pagya wo ho a wasam say let God arise and his enemies be scattered. So what rather Kenya wo ho a atamfo nyina hwehwe ase. So Kenya wo ho a accident be badze. So Kenya wo ho a LGBTQ ni omunyuma nyina be basa. Ya bompaye wo Yesu Kristo din mu gayism, lesbianism and niema ekoso wiase nya sa okeka wo ho a ni nyina be kwa. Ya bompaye say rather ye do won na mum ye no wo nyuma. Enyuma biara set abo won pa wo ye Yesu dim rather boa won. Nemo wa ho de omde begya no beje wo Jesus Christ edi me bompaye edi oguaman enso hya wonsa oguaman mrantie oguaman mabawa Awurade Yesu mo mu hunu Awurade Jesus Christ tena wonsa ka won ma ho so e ne nipa nyina hunu se wo ne Awurade yeda wase se ewuo ni oha obi de obi so Awurade gye no so obi da dem no yare a obi da hospital tabet ana ba bi no yare a ye mpa ibo mu Yesu di mu sane yade na ni onyam nya wo dia wo Nazareth ni Yesu Kristo di mu ene abom paye. Let a believer shout a believing amen. Amen. Adolfo Jumevi echi sapede mpa ibo afutu na kwanchira ebetuma Fressofo Samuel Edu na onyo bezin komo onyo bobo mpa obechi onyame ho kwan e was 0244 178268 0244 178268 na Sofo Mark Opoku it was 054 9253 235 054 9253 235 and 055 902 8817. Yachia of Mami Edu Cape Coast District of Mami. And then you know mission house or Cape Coast District Niara. Tabaran Yachia of Mami Upokwa Bibu Abum District na one mission house in Ara. Yejinem Elder Flipnate or President Elder will pay to Assembly Church of Pentecost District. The Natin and the Presbyterian in us or the Yankupanas the Obo home. Nyameye wona dom Elder Dr. Alesquam. Memenda na President Wakata Nature wo UCC. And obeda so will pay to Assembly. At the crown Elder Dr. Alesquam. When you baby ko nebusuafo. Antifili nebusuafo nyina na the Natin na pay to Pentecost nyina. What's nyame show bi biara wo kwana wo fa do wo boy. Na Elder Crown ni no cross. University Vice Chancellor, Pro Vice Chancellor, Registrar. It's all about soul winning. Keep watching.